Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to our lesson, English Cambridge Lessons. Well, hello students, how are you? I hope all of you always in a good condition and stay healthy. Today, in this video, I'm gonna be talking about should, must, and have to. But before we start our lesson, please open your worksheet while you are watching and listening to this video. Well, the first we are going to learn about should and shouldn't. Should and shouldn't in bahasa means kamu sebaiknya titik-titik or kamu sebaiknya jangan titik-titik. Nah, we use should or shouldn't to give or ask for an advice or an opinion in the present. Should itself means it is a good idea to blah blah blah. Jadi should dan shouldn't itu dalam bahasa Indonesia artinya ini kan, kamu sebaiknya titik-titik atau kamu sebaiknya jangan titik-titik. Nah, biasanya kita menggunakan should dan shouldn't itu untuk bertanya atau memberikan sebuah saran atau nasihat atau pendapat. Nah, should sendiri memiliki arti it is a good idea, itu ide yang bagus. Jadi, apa yang diucapkan itu adalah sebuah ide yang bagus. For examples, please imagine that you are in a situation when you have a stomachache, gitu ya. I have a stomachache. Duh, sakit perut nih. Then your friends give you the advice. You should go to the doctor. Kamu sebaiknya pergi ke dokter. Jadi pergi ke dokter itu adalah sebuah ide yang bagus. Nah, when we want to make a sentence using should, please use should followed by verb 1. Jadi should itu selalu diikuti verb 1. For example, we should study hard for the test tomorrow. Kami sebaiknya belajar yang keras untuk tes besok. Shouldn't juga sama. You shouldn't use the phone in the classroom. Kamu tidak seharusnya bermain HP di dalam kelas. Nah, and the second is must. Must in bahasa means kamu harus titik-titik. We use must to give strong recommendation or 100%. Must itself means that it is very important. Jadi must itu artinya kamu harus. Namanya aja harus. Berarti di sini maksudnya 100% itu benar-benar harus dilakukan. Karena must sendiri itu memiliki makna it is very important. Karena sesuatu itu sangat penting untuk dilakukan. Jadi harus 100% dilakukan. When we want to make a sentence using must always followed by verb 1. Must itu selalu diikuti verb 1. You must give your cat food every day. Kamu harus memberi kucingmu makan setiap hari. Jadi kamu tuh benar-benar harus ngasih makan kucingmu tuh. What happen if you don't give it gitu? Apa yang akan terjadi kalau kamu nggak ngasih makan? Maybe your cat will die. Kemungkinan kucingmu bisa mati. Kayak gitu ya. You mustn't go if you are sick. Kamu seharusnya itu nggak pergi kalau kamu sakit gitu. Nah, what will happen? Apa yang akan terjadi? It make worse gitu. Akan membuat keadaan itu semakin buruk. And the third is have to. Have to is used to show that the person is obligated to do something. Have to itself means it is important too. Jadi have to itu digunakan untuk menyatakan orang itu harus mengerjakan sesuatu. Nah, have to sendiri mempunyai makna ini penting. Jadi apa yang disampaikan itu penting gitu ya. Nah, do you still remember us always said Dewi ayu gak doyan es. Nah, when we use have, when we use has, when the subject is they, we, I, and you, we always use have. We must use have. Jadi ketika subjeknya itu they, we, ayu, kita pakainya have. But if the subject is he, she, it, we use has. Nah, when we want to make a sentence, rumusnya kan have to verb 1. Tapi dilihat dulu subjeknya apa, subjeknya siapa. Di sini subjeknya has. Di sini subjeknya he. So we use has, gitu ya. He has to attend the classroom. Dia harus datang ke kelas. Nah, ketika mau buat kalimat negatif sentence, don't have atau doesn't have to gitu. Nah, kapan don't itu digunakan untuk subjek Dewi Ayu, doesn't digunakan untuk subjek he, she, it.
Karena subjeknya he, di sini pakainya doesn't. He doesn't have to attend the classroom. Jadi tadi kita punya 3 ya. Yang pertama ada should, must, and have to. Kalau diurutkan sesuai tingkat keharusannya, yang benar-benar harus dilakukan, yang pertama itu the first one is must. Because must means it is very important. Must, tingkatan yang pertama itu must, karena must itu punya makna it is very important. And it is 100%. 100% harus dilakukan. And the second is have to. Because have to means it is important. Tingkatan yang kedua have to, karena have to itu maknanya it is important. Ini penting. Kalau tadi must itu it is very important, itu sangat penting. Kalau yang kedua ini it is important, penting. Jadi tingkatannya kalau dibuat persen ya only 90%, hanya 90%. And the third one, dan tingkatan yang ketiga itu should. Should means it is a good idea ya tadi. Jadi should itu mempunyai makna ini ide yang bagus. Dan tingkatannya 80%. Oke, repeat again. The first one is must, the second one is have to, and the third one is should. Must means it is very important. Have to means it is important. And the third should means it is a good idea. Nah, let's do the exercise. But before you answer the question, please read the instruction. Jadi biasakan membaca perintahnya dulu ya. Complete the sentences with should or shouldn't plus a verb form of the block. Jadi disuruh mengisi kalimat menggunakan should atau shouldn't dengan ditambah kata kerja yang ada di dalam kotak. Us will help you to translate it one by one. Consume, mengonsumsi. Exercise, olahraga. Wear, memakai. Listen, mendengarkan. Eat, makan. Nah, nomor 1 ini as an example ya, sebagai contoh. Jadi ini titik-titik ya harusnya. We blah 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 fruit and vegetables every day because they provide our bodies with vitamins and minerals. Kami titik-titik buah dan sayuran setiap hari karena mereka itu mengandung vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh kita. Jadi apa? Kita seharusnya atau tidak seharusnya? Nah, seharusnya kan, kita seharusnya. Seharusnya apa? Seharusnya olahraga? Seharusnya memakai sayur? Enggak kan? Kan yang benar, kita seharusnya mengonsumsi. Jadi jawabannya we should consume. Number 2, you blah 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 often to keep healthy. Kamu harus sering titik-titik untuk menjaga agar tubuh tetap sehat. Nah, harus apa? Harus atau tidak harus apa? Kayak gitu ya. Number 3, we blah 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 chocolates and sweets every day. Kita titik-titik coklat dan makanan yang manis setiap hari. Nah, kalau coklat dan setiap hari itu harus apa tidak? Harus. When we were at school, we blah blah a uniform. Ketika kita di sekolah, kita titik-titik seragam. Number 5, you blah 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 to loud music. It's bad for your ears. Kamu titik-titik musik yang keras karena itu gak baik atau itu buruk buat pendengaranmu. Itu ya. And the second exercise, read the information about having a parrot as a pet and complete the sentences with should, must, or have to. Jadi harus baca-bacanya dulu, but you only focus on the bold one ya, kata-kata yang dicetak tebal. For example, nih, you blah 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 to buy a calf which is big enough for the parrot to move around in. Nah, cari nih kata to buy a calf. Nih kan, to buy a calf. Oh, depannya it's important. Tadi yang artinya it's important apa? Should kah, must, atau have to? It's important. Nah, betul, have to. So, the answer is you have to buy blah blah blah. Kayak gitu ya. Number 2, buy toys for it to play with. Buy toys for it to play with. Nih kan, it's a good idea. Tadi kalau it's a good idea apa? Should kah, must, or have to? Seperti itu ya. Well, I think that's all. Any question, kids? If you still confused and you have many questions, you may ask me, you may contact me on my WhatsApp number. Well, everyone,
That's all for today's video. Hopefully you understand about our materials. Don't forget to study at home even when we still study from home, yeah? And always remember to always wear your mask, do physical distancing, and always wash your hand whenever and wherever you are. That's all from me. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a nice day everyone.